Ja, hallo zusammen. Juni 2021, es ist furchtbar heiß. Ich bin ziemlich angeschlagen, deswegen gibt es heute nur ein kurzes Video, ein Motiv von den letzten Online-Kursen. Und wie ihr seht, habe ich schon angefangen. Die Kamera hat nicht aufgenommen. Zweiter Versuch. Okay. Was habe ich für Pinsel? Gerade habe ich hier einen Katzenzungenpinsel in der Hand. Dann habe ich nur so einen kleinen Spitzpinsel, einen Borsten Rechteckpinsel und einen kleinen Rundpinsel. Alle von Pitello. Und an Farben haben wir Eisenoxid Schwarz, Kylin Blau, Paints Grau, Krab Rot, Cadmium Rot, Cadmium Gelb und Titan Weiß. Die Farben und die Materialien findet ihr alle unten in der Videobox nochmal verlinkt. Und wenn es so heiß ist, empfehle ich euch dringend so einen kleinen Pumpspray. Die gibt es in der Kosmetikabteilung der ganzen Kosmetikgeschäfte halt für ganz, ganz wenig Geld zu kaufen. Der hat den Vorteil gegenüber diesen großen Sprühflaschen, dass der einen super, super feinen Sprühnebel macht. Und wenn nicht die Farben jetzt bei so heißen Temperaturen so schnell eintrocknen, dann gebt ihr halt einfach zwei Pumpstöße da drüber und die Farben bleiben länger feucht. So, dann viel Spaß beim Nachmalen.
Jo, jetzt ist er fertig. Und wenn ihr Lust habt, den nachzumalen, dann wünsche ich euch dabei wie immer viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.